Ciao, sono Macio, benvenuti al mio canale, benvenuta in questa che è la prima puntata di Stanley Parable Ultra Deluxe, la versione giocata in serie appunto del gioco sopracitato, visto che sul canale principale avevo già portato la versione introduttiva del gioco, adesso invece la giocheremo tutta in serialità. Prima di andare a vedere insieme vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like in modo da supportare anche questo secondo canale, ovviamente oltre al primo. Adesso ci andiamo a vedere il gioco. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Poi, chiaramente, interveniamo noi. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Povero Something Stanley. he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a Povero meeting, Stanley. or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was isolato very da clearly solo. wrong. Certo. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got Eccoci, up ci from his siamo. desk and stepped out of his office. Alziamoci e andiamocene. All of his co-workers were Confusione gone. c'è però. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Porta. Ma Perhaps c'è he had sporco simply missed a ovunque, memo. cioè. Non si possono aprire le altre porte. Ehi, dobbiamo andare alla meeting room. Oh, di lunedì. Dov'è la meeting room? Ehi, non c'è nessuno! Che c'è scritto lì? Sales in this quarter. Ok, niente, le vendite di questo... When Stanley came to a set of two open doors, he entered Ok, the la door prima on run la his left. facciamo seguendo un pochino quello che mi dicono. Dai, andiamo a sinistra. C'è nessuno. Che ore sono? L'ora è quella che ho impostato io? No, neanche morto. Perché all'inizio del gioco chiaramente ti chiede che ore sono. Yet Eccola la there was meeting not a room. single person here Ma either. come, c'è nessuno? Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Meraviglioso. Cosa vogliono le persone? Cose, soldi, ancora più soldi, cose, ma hanno bisogno dei soldi per comprarne ancora di più. Grafici? Grafici riguardo cose più soldi. Vabbè. Ok, bellissimo il note che c'era. C'è lo stanzino delle scope. Stanley stepped into the broom vederlo. closet, Ah, but c'è there was niente. nothing here, so he turned Scopa. around and got back on Ok. track. Torniamo sulla nostra strada. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to quindi his saliamo. boss's office. Eccolo qua l'ufficio del mega presidente mondiale globale e il suo cesso anche. Ah, guardate che meraviglia, cagare da questa visuale. Ah no, è tutto bianco, niente, è una visuale fittizia. Money in the morning, quindi soldi nel mattino. Money in the evening, quindi soldi alla sera. Soldi per colazione, for breakfast. Money crisp, quindi soldi croccanti. Bene, vita dedita ai soldi, va bene. Che c'è al computer? Classe solitario? Le pagine beige invece le pagine gialle. È meraviglia. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned Oh my to God, discover not an pulsantiera. indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. Abbiamo il What chianti dark però qui, secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN super segreto. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Non lo potevamo sapere, ma ce l'hai appena By detto, quindi lo simply pushing sappiamo. random Cosa buttons on the succede? keypad, Stanley happened to input the Diventa tutto correct molto code buio. by sheer Buio! Si apre amazing. una luce qui. He stepped into the newly opened passageway. Dove si va? Dove si va? Di qua. Via un bottone. Premiamolo.
Cioè non nel senso di diamogli un premio, ma di premiamolo nel senso... Vabbè, insomma, avete capito. Loading, 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 loading. Molto Descending loading. deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred? Sì, diciamo, stiamo iniziando a considerare la nostra esistenza come forse una serie di menzogne, ma... Eccolo. Stanley walked straight ahead through the large door. Centro di controllo mentale. Che bello. Per chi aveva visto il video introduttivo di The Stanley Parable Ultra Deluxe Edition sul canale principale sa che ci siamo fermati qui e adesso andiamo avanti. Abbiamo un fantastico escape, però scritto a mano di rosso, o il centro di controllo mentale, che direi escape, centro di controllo mentale, escape, escape. Scappiamo. Although this passageway had the word escape written on it, certo, the mi truth sembrava was ottimo. that at the end of this hall, Stanley would meet No, his come una morte final violenta. Ma mi fermo allora. No, non è vero, dai, non ci credo. Non ci credo, proseguo. Mi The stai door cercando behind him di... was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get No, back no, on no, track. andiamo avanti, andiamo avanti. Stai cercando di convincermi, At ma this non mi point, freghi. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward. È infinito and sto willingly corridoio. confront his death. È un corridoio senza fine. Oh mio Dio, sono le fornaci dell'inferno. Posso ancora tornare indietro, ma non lo farò. The end is never the end. La fine non è mai la fine. Quindi, se la fine non è mai la fine, cos'è la fine allora? As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer, No, to mi his schiacciano! demise, he reflected that his No! life had been of no consequence whatsoever. Ma c'era scritto Stanley can't see the escape. bigger picture. Era la He via di doesn't know fuga, the non real voglio story, morire. trapped Cruciati. forever in his narrow vision Forse of posso what non this morire se mi is. cruccio. Da di Perhaps his sotto. death was of no great loss, Vero? like plucking the Forse. eyeballs from a blind man. Oh madonna, So mi he schiacciano resigned come un and uomo. willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ma non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. E? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. No, 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 no. E invece no! E invece no! E invece no! Stanley! The Stanley Parable! And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game. Ma che dici? Ma back non in è his vero che lo office, ricomincio as dal mio alive as ufficio, ma ever. non dire cazzate. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Ma cosa dici? When every path you can walk has been created for you long sono in già arrivato al advance, museo? death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do Il you mio see that computer! Stanley was already dead from the moment he hit start? Che dai, ma che bello. Reserve ufficio, che giocano al solitario. Ci sono i credits. Ci sono tutti gli assets del gioco, come se fosse un museo. La sala manutenzione. Ufficio. Che meraviglia. Che idea geniale. Devo dire però che nonostante abbiano scritto che la grafica è stata rifatta per andare al passo con i tempi, a me sembra esattamente uguale. Allora, all'inizio dello sviluppo progettammo un finale in cui Stanley sarebbe finito in un campo di battaglia a combattere gli alieni. L'action game sarebbe diventato senziente e avrebbe dichiarato guerra al narratore. Poco dopo però capimmo che era troppo scherzoso e troppo plateale rispetto ai toni del gioco, certo, come no. E poi qualcuno l'aveva interpretato come una presa in giro verso chi ama gli sparatutto, cosa che non era nelle nostre intenzioni, ok? Quindi questo è Alien Base e come sarebbe stato il gioco se fosse andato avanti in quell'idea. Annuncio Ultra Deluxe. A dicembre 2018 abbiamo annunciato ai Game Awards la versione Ultra Deluxe di Stanley Parable. Questi sono screenshot del video che abbiamo creato per l'annuncio e per il ritardo dell'uscita del gioco. Ok. Mail al narratore. Ok. Sono Stanley, mi stai spiando? Il gioco avrà anche capibara? Vabbè, ok, domande di ogni genere, quindi. Sala relax. Ah, è bello girare il museo di
Ascensore merci, l'ascensore merci. Cosa ticchetta? Il timer dell'appartamento. C'è la mappa. Allora, ok. Dobbiamo trovare il grande bottone del reset. Leve dello zending. Non le posso tirare. Ok. Questo gioco sarà stracolmo di soluzioni finali per finire il gioco in maniera diversa. Exit. Ok. E ride. Che Oh, ridi? look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Nel buio cosa c'è? Niente, uno spazio morto, niente. Spengiamo. Can you Succede? see? Can you see how much they need one another? Abbastanza, direi così a No, occhio. perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. Oh, you mamma, can sono stop di nuovo the qua. program before they both fail. Push escape and press Andare via. quit. There's no other way to beat this game. Non è vero, sembra che va in As you move pausa. forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Non voglio morire, non voglio Choose morire. it. Don't let time choose for you. Don't let Voglio morire. Che Kaiser, pensavo di salvarmi. E quindi? Che succede? Ehi! The end is never the end. The end is never the end. Ma si riparte. Oh, madonna. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, niente meeting room a sto giro. Anzi, dov'è la broom stick room lì? Dov'è la stanza delle scope? When Stanley Basta, came to a vado a set of destra. 2 open doors, he entered. This was Oh, not no. the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Oh, sì, andiamo di là, certo. Ecco la lounge. Yes, truly a room worth admiring. It had really Rotta. been worth the detour after all, just to spend a few moments. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ah, questa qui che ignorerò? Perfetto. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Talmente pessimo a prendere direzioni e a prendere gli ordini che mi sembra strano già che non l'abbiano licenziato, è bello. Ok, che c'è scritto qua? Ok. Penalty per utilizzi sbagliati del cargo lift $1.000. Per jumpare al di sotto, per saltare al di sotto 5.000. Attenzione, saltare si muore. Ok. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really. I'm grande. not. I Adesso non mi realize ricordo that se c'era investing nel your vecchio Stanley trust in Parable. someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all Vado di this sotto. time. What? Sì! Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration No, for volevo others? andare di qua. Are you that convinced that I sono want porta something dietro. bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Porto rosso e Let me blu. prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Sì, Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. ok. Ops. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. È quella la Stanley rossa. walked Però dietro di through me è la the blu. red. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road certo. you've chosen? Well, don't let me stop you. Dove andiamo? You see? Andiamo. There's nothing here. Insomma. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Addirittura, non Broken pensavo ci rooms, arrivassi. exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it Non was ti all for arrabbiare. nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work Perché with no? me. You've given me Facciamolo diventare un absolutely action nothing RPG. so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. Vediamo. There we go.
A third option. This already feels leaps ahead of where we were porta before. sinistra, destra e Go ahead, un'altra. Stanley. Take it for a spin. Ok, ora ti do retta. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Ma non è cambiato Feel nulla! free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Oh, well, now this is useful. You didn't like it, but you didn't totally hate it either. You enjoyed it, perhaps is the correct term. It didn't cause you excruciating pain. Big steps we've made here today, Stanley. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ok, diamo un'occhiata, vediamo cosa... La porta di legno. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Ma che cos'è? Quante porte aperte? Quanti tentativi di porte che si aprivano? Ma che roba è? 21,3% dei player skip the intro sequence. Solo il 3% delle persone ha scelto la porta blu. E io sono uno del 3%. Quanto ci vuole per scegliere la porta giusta? Fantastico, sono io. 7 ore e 30. Di che stai parlando? 7 minuti e 37. Sono l'ultimo al mondo. Ehi, come ti permetti? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Certo, ora sono molto più honest answers, motivato, please. Sì, ora sono molto motivato, Hey, I molto, nearly molto, forgot I've molto. got a prototype of a new game I've been working on, and Okay. now would be a lovely opportunity to give it some play Vai, testing. faccelo vedere. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Vai, tranquillo, Perfect. liscio come Let me l'olio. boot it up. The end is never the end. In this game, Madonna. the baby crawls left towards danger. Okay. You click the button to move him back to the right. Okay. And if he reaches the fire, you fail. It's a Okay. very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly Ma cosa c'entra con la vita di Stanley questo? Life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. Ma come So why 4 don't ore? you give it 4 hours of play to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. Come 4 ore? Oh! Che cazzo, non posso andare avanti all'infinito. No, bimbo, non ci andare! Mi sa che sto giro bruci, ragazzo. Arrosto! You heartless bastard. Ho capito, 2 ore lo Did sto you do it riportando a because you hate destra. babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience c'è la for me. pianta? I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Oh, dove siamo? Thank Oh. you for playing. Your input was extremely valuable. Sì, ho capito, ma portami da since qualche my game altra was so parte. awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Ok. Let's see. What do we have here? Ehi, è buio, accendi la luce. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. The end is never the end, ovviamente, di continuo. Come se piovesse. È Firewatch. Ah, fascinating. Ma è What do you think Firewatch! this game is about, Stanley? What's our backstory? Ma What è is our fatto da loro? motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you. No, è from Firewatch, è un up high in bellissimo your gioco, tower, perché lo perhaps for tratti some così sort of male? twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Ma perché si è trasformato in Firewatch? Perché? Veramente Firewatch? Ma è possibile? Veramente non ho mai visto un gioco entrare dentro un altro gioco. Compy. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh madonna. Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that
thing. That Ma come? big Perché mi hai open, messo just muri wandering ovunque? around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we Non te la fa prendere male perché potevo andare ovunque. Mi sta venendo un ictus al narratore. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something Qualcosa con delle nice, mura. big, insurmountable walls. Che giochiamo a Game of Thrones? On the wall, proprio inteso come la barriera. This will be just the Dai, thing. vediamo dove mi mandi ora. Su. The end is never the end. Dove? Dentro Rocket League, ragazzi. Wonderful. See, this is Hanno preso exactly what I accordi con had in tutto mind. l'universo dei Just giochi a perché... nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Ho capito, ma Stanley, perché? if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Basta non mi arrotino. Basta le macchine non mi arrotino, Ne andrei Okay, un so po' a what male. exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm certo. seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, Sì, ma io think non it's vorrei sports morire ball. schiacciato. Oh, Lo what ripeto, fun. non vorrei... We shall run the bases and do a touchdown Ma together. non è il football. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Dov'è la palla? Dov'è la palla? Madonna, è enorme. Posso fare gol? Posso fare gol? Sta diventando Lucio Ball sto gioco invece di Rocket League. Attenzione, attenzione. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? No, era bella la storia di Stanley Parable. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball Non riesco generates neanche a a certain segnare a amount porta of buona, neanche con le raw mani, and quando si pleasure, dice then surely non riesco a buttarla multiple dentro neanche con le mani, balls perché makes sono for an lento even e ce la more faccio arrivare per euphoric tempo. sports experience. I'm going to try it out. Here comes another ball. Questa palla. Yes. Oh goodness, Farò that gol in quella really does buca. feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery Ok, shop. forse I adesso ne simply riusciamo a have to uscire. have more. I'm insatiable. More balls. Lollo! No! Quante palle, oh! Mi sento un po' spallonato. Si spallonano anche fra di sé? Vediamo un po'. Are you enjoying this, Stanley? No, non mi sto You having divertendo fun? ora. Ah sì, Is this avevo a fisica. real video game? Well, I sure hope you're having a good time, because guess what? It's over. No. That's right. Your little fun comes to an end. No, me ne This va is la palla, ora my stavo game, segnando anche and per gli what I arancioni. say goes. You get to have fun Vabbè, when per I i blu. let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries. Ma mettimi dei limiti, vai. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I am structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See Come how goodbye? you like Oh, it. narratore, dove vai? Set the rules. Narratore. Somehow, I don't think you'll enjoy it as No. much, but who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Dai, narratore, Take riportami a care, casa, Stanley. su. Narratore. Narratore. Hold on. Oh, What madonna. are you doing? Ho infilato un porta. Aspetta. Aiuto. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Oddio, dove sono finito? The end is never the end? Dove siamo? Dove siamo? Oh madonna. Dove sono finito? Dentro un horror, dove sono? Sta trasformando in PT questo, aiuto! Non c'è il narratore, non mi può aiutare qui, l'ha detto anche. Oh madonna. Aiuto, voglio ritornare nel mio ufficio bellino come era tranquillo qui posto. Voglio tornare lì. Cos'è? Si scopre Stella in realtà ha un tumore al cervello, è impazzito. Cos'è quella roba? Stanley, torna nel tuo ufficio. C'è della luce, seguiamo la luce. 4:27 siamo noi. Siamo noi 4:27. Siamo noi, ehi, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Date qualcosa, aiutatemi, vi prego. Voglio uscire, voglio uscire. Perché l'ho fatto? Perché mi sono infilato in questo casino enorme? Accidenti a me, è tutto buio, voglio tornare a I casa. wonder what he found. If what he Niente. wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in... Mi sono wherever he is perso in right un now. gioco. I wonder if he's happy with his choice. No. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me.
Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. Dai, aiutami. Once Please. this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. Rup. The end will be here soon. No. The Very end is soon. never the end. I can wait. E dove vado? Che faccio? È tutto buio. È buierrimo. Ehi, narratore. The end is never the end. E ricomincia tutto. E questa puntata direi che si può interrompere qui. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, commentare, condividere, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!